चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करन तो पहला एक नज़र मारदे हां कुछ खास हैडलाइंस ते। उत्तरी कोरिया च कोरोना के पहले मामले की हुई पुष्टि, सख्त पाबंदियां लगाउण दी कीती जा रही मांग। ब्रिटेन च घट आमदन वालियां ते पै रही महंगाई दी मार, लोकां लई रोटी पानी दा खर्चा करना भी होया औखा। फुडान यूनीवर्सिटी का अनुमान, चीन च आएगी कोरोना दी सुनामी, जुलाई तक 16 लाख मौतां होण दा भी जताया जा रहा खदशा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश च कोविड-19 के फैलाव नूं रोकण लई सख्त कदम चुकण की मांग की है। कोविड ग्लोबल महामारी फैलन तो 2 साल बाद उत्तरी कोरिया द्वारा संक्रमण के पहले केस की पुष्टि करने तो बाद किम ने यह अपील की। मीडिया जानकारी अनुसार उत्तरी कोरिया च जांच के नतीजों च राजधानी प्योंगयांग च कई लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन रूप नाल संक्रमित पाए गए। कहा जाता है कि 2.6 करोड़ की आबादी वाले देश के ज्यादातर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। हालांकि अजे तक यह स्पष्ट नहीं होया है कि उत्तरी कोरिया विच संक्रमण के किन्ने मामले सामने आए ने ते उत्थे विश्वव्यापी महामारी के फैलन की सीमा किन्नी है। दुनिया के अमीर ते विकसित देशों में शामिल ब्रिटेन घट आमदन वाले लोगों को 2 वक्त की रोटी लिए संघर्ष करना पै रहा है। ब्रिटेन में खाण पीण नाल संबंधित मुद्दों ते काम करने वाली संस्था द फूड फाउंडेशन ने एक सर्वेखण च दस्सिया है कि हालात ये ने कि देश में 20 लाख तो ज्यादा बालगां नूं रोटी पानी का खर्चा पूरा करना भी औखा हो गया है। देश में लोग ईंधन के खर्चे तो बचन लई पक्के भोजन की थां अणपक्के भोजन की तरहीज दे रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लखां लोगों ने पहलां दे मुकाबले घट खाण पीण विच बहुत कटौती कर दी है। उधर चीन च कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाही मचा रहा है। हुण इत्थे केसां की सुनामी आउण दा खदशा भी जताया जा रहा है। चीन की फुडान यूनीवर्सिटी अनुसार जेकर चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी च ढिल दी तो जुलाई तक 16 लाख तो वध मौतां हो सकदियां ने। फुडान यूनीवर्सिटी का अध्ययन अजिहे समय च सामने आया है जदों विश्व सेहत संगठन ने चीन तो जीरो कोविड पॉलिसी की बजाय इन्फेक्शन रोकण लई कोई दूजा तरीका अपनाउण दी गल कही है। कनेडा प्रवासियों लिए दुनिया के सब तो वधिया देशों विचों एक है। कनेडा सरकार योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों, हुनरमंदा पेशेवरां, कारोबारियां ते निवेशकों नूं बहुत सारे इमीग्रेशन विकल्प देण दी जां काम देण दी पेशकश करदी रहिंदी है। दस दिए कि हुण कनेडा सरकार नूं खास करके प्लंबर, मेसन, इलैक्ट्रीशियन, इंजीनियर, कुक, खाना पैक करने वाले, फल पैक करन जां ड्राइवर, इमारतां दी उसारी करने वाले कामियां दी बहुत लोड़ है। सरकार 2 साल का वर्क परमिट वीजा दे रही है। कोरोना करके सरकार नूं काफी नुकसान होया है, पर जिवें जिवें कोरोना की लहर हुण घटी है, सरकार प्रवासियों नूं राहत दे रही है ते प्रवासियों कोल भी कनेडा जाके काम करन दा एक सुनहरी मौका है। कैलिफोर्निया के शहर फ्रिजनो च 21 मई दिन शनिवार नूं गायक करण औजला का शो होण जा रहा है, जिस संबंधी बीते दिनी शो के प्रबंधकों विचों संदीप मैनहैंट सनी वालों स्थानिक मीडिया नाल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस का प्रबंध किया गया, जिस विच फ्रिजनो इलाके दीआं समूह मीडिया शख्सियतां ने शिरकत की। आओ नजर मारदे हां फ्रिजनो कैलिफोर्निया तो कुलवंत उबी तालियां ते नीटा माछिके की रिपोर्ट ते। इस समय प्रबंधकों की टीम विचों तेजी पड्डा ते सनी बदन ने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि इस शो प्रति नौजवानों विच भारी उत्साह पाया जा रहा है। यही कारण है कि बहु गिनती शो दीआं टिकटां ऑनलाइन सुलेखा.com ते विक चुकियां ने। इस दौरान संदीप मैनहैंट ने कहा कि यह शो 21 मई दिन शनिवार नूं शाम मिथे समय मुताबिक 6 बजे फ्रिजनो दे पॉल थिएटर विच शुरू होवेगा, जो कि फ्रिजनो दे फेयर ग्राउंड विच है। इस दे नाल पार्किंग भी खुली है। मीडिया के सवालों दौरान दस्सिया कि सारे प्रबंध मुकम्मल कर ले गए ने। इलाके के भारी उत्साह नूं देखते हुए सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए ने। इस समय शो के प्रमोटर लखी गिल विशेष तौर पर पहुंचे हुए सन, जिन्हों ने दस्सिया कि 21 मई वाले फ्रिजनो के शो लई गायक करण औजला ते सारी टीम की पूरी तैयारी है। इस तो इलावा 2 होर शो कैलिफोर्निया के वख-वख शहरों विच करने ने। इस समय बिल निज्जर, राज धालीवाल, मिंटू धालीवाल, जसबीर राय, बिट्टू, जगशेर टुंबर, दीपक आलूवालिया, बॉबी सिद्धू आदि बहुत सारे सहयोगी हाजिर सन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच प्रबंधकों वालों सहयोग लई समूह मीडिया का भी विशेष धन्यवाद किया गया।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਮਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਤ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਸਨ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ C-69 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ। We've continued to worry about the increased cost of living, which is why we've moved forward on everything from childcare to investing in affordable housing to making sure we're supporting people in every way that we can. But what about can you lower the price of gas, though? Oh, yes. On Alberta, look, we obviously have an independent judicial system in this country, and we respect the work that is being done. But just like when we saw the Alberta courts come out against the price on pollution, that we then referred to the Supreme Court, where it was determined that yes, the federal government has the responsibility to bring forward measures for the country. We continue to believe that ensuring environmental protection and predictability for investors on big projects is extremely important. Thank you. So what's your response to the decision from the Alberta Court of Appeal about the Environmental Impact Act? Well, as you know, the government went through almost a 3-year process to develop a set of better rules that would ensure that environmental assessments are done in a thoughtful way and so that good projects can proceed. The Alberta court has made a ruling today in a 4-to-1 split. Our view is the legislation remains constitutional and we will be appealing. You are definitely going to appeal to the Supreme Court? We will be appealing. On what grounds? Well, you have an automatic right to appeal in these kinds of cases. This is a reference, so the legislation stays in force, the regulations stay in force. But of course, we want to ensure there's clarity for folks. In the same way that when there was a reference on the Greenhouse Gas Pricing Act around carbon pricing, the Alberta court on a 4-to-1 split, same as this one, found against the government. All of the other courts found in favour of the government, and so did the Supreme Court. We will be going through the same route. What would the impact be for resource projects across the country if this act is struck down? Well, look, we consulted broadly with Indigenous communities, with Canadians, with industry, with legal experts from around the country. We are very confident that this is constitutional, that our position will be upheld. But what I would say to you is that the whole point of an environmental assessment process is to have rigor, to ensure that we actually are addressing substantive environmental concerns at the very early stages, such that good projects can go ahead and projects that actually are not able to be conformed to good environmental standards do not early on. If, in fact, this legislation was to not be in effect, we're in a situation where we're not being protective of the environment. And at the end of the day, the federal government has a responsibility in areas of federal jurisdiction, which is what the IAC is focused on, to ensure appropriate environmental protection. ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੈਡਲ ਫॉर ਯੰਗ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਵਾਰਡ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2016 ਦੇ ਅੰਦਰ 2015 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੌਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਪੀਪਲ ਟੂ ਇਟ ਆਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, who don't have, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਮਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਕਸ ਤਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵਨਰੇਬਲ ਟੂ ਆਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਿਊਜ਼ ਆਏ ਰਹੇ ਹਜੇ ਤਾਂ, everyone really loves the work we've done doing, and they're really appreciative, and family to meri bahut happy of course that I've gotten this award,
they're ecstatic, and I told my father, and he was very happy for me and my family as well. It's been a very very novel experience. I think a little bit nerve wracking. I remember ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ like you have to meet, and I was very scared. ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, and that was a very nerve wracking experience, but everyone's been very supportive and very happy, and we're very lucky ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਸ਼ਾਪਰਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਟੇਰੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। We did respond to, it was the mall in that area. So there was a jewelry store within the mall that we attended to. There was a report of 3 men that entered the jewelry store and began smashing the cases, the glass cases in the store. I was pretty much in the studio here, and I was just doing a portrait session. So as I was shooting it, I just heard the smashing going on. So when I kind of peeped over, it looked like, I don't know if they had bats or something, but I just saw them smashing the counters up, and there was a big crowd around. Basic descriptions we have right now is that they were wearing dark clothing and masks, and that they fled the area. So at this point, we our investigators are looking for anybody that may have been in the mall at the time, may have had dash cam video inside the mall parking lot area that may have captured if they got into a vehicle, something along those lines. That's what we're looking for. Or if you wanted to remain anonymous, you could call Crime Stoppers as well. I was a little worried about what was going to happen, but I know that they probably have some policies and stuff for when incidences like that potentially happen. So we just had to. I was just hoping that the lady here was okay, and stuff like that. But yeah, I've been working this mall for years, and we've only seen a few of these incidences and stuff like that. But I just feel like people are a little too brave these days. It was middle of the day. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ BC ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। Gas prices are really high right now, so I'd probably try looking into getting a bike and try biking around more and try taking my car less often. I just use my motorcycle instead of my car. Well, we drive trucks, so it's gone up significantly for us. Definitely don't like it at all. It makes us want to drive less, but at the same time, we still want to go places. ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਟਾਂ ਦੀ ਚਾਕਲੇ ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $12 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੱਕ ਕੇ $100 ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 24% ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਲਰ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਸ ਤੋਂ 12940 ਹੈ। ਸਾਡੀ BC 'ਚ ਬਰਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 156, ਸਿੱਧਾ 26 ਸੈਂਟ ਤੇ 0.60 ਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 6 ਸੈਂਟ ਲੀਟਰ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਂਟ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 20 ਸੈਂਟ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ BC ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਲੇ $1200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਬੇਟ ਚੱਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ $176 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $38000 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੀਬੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਫੰਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਟੋਲ ਆਫ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਆਫ ਕਰਤੀ 3 ਬਿਲੀਅਨ 'ਚੋਂ ਜੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਤਾ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਆਟਰ 'ਚ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ somebody is milking it। ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਸਓ ਓਇਲ ਆ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਓਇਲ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਈ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਓਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ओंटारियो च सियासी माहौल काफी भखिया होया है। बीते दिनी लिबरल पार्टी वालों अपना प्लेटफॉर्म ऐलानिया गया तो इस ऐलान ने लोगों विच खलबली मचा दी है। तो दूजे पासे कंजरवेटिव पार्टी के आगू डग फोर्ड ने भी काफी जोर लाया होया है। बीते दिनी दोहां पार्टियां दे लीडरां दरमियान एक उसारू बहस हुई जिथे कि डग फोर्ड ते स्टीफन डेल डूका ने अपनियां पॉलिसियां दसियां ते एक दूजे नूं डिबेट दौरान जवाब भी दिते। So the Ontario Liberal Plan for Housing, first of all, over 10 years, 1.5 million new homes across the province to go right at the heart of the housing affordability crisis, and that would include thousands and thousands of new homes being built right here in Northern Ontario. We would partner with municipalities around limiting or eliminating exclusionary zoning practices, and I'm talking specifically about homes that are 2 stories and contain 3 units. We would go after the speculators because Ontario's mayors have told us and said publicly that there are currently 250,000 at a minimum homes that could be built across this province that have building permits and approvals in place, but landowners and speculators are sitting on those waiting for the prices to go up so they can make more money. This is a crisis. We can't afford that. We would also create the Ontario Home Building Corporation that would unlock current surplus provincial government land to build homes, would do the same with underutilized strip malls and commercial and industrial properties, again, because of the nature of the crisis that we're facing. And when it comes to the new homes that the Ontario Home Building Corporation would build, or would sell, I should say, those would be limited to first-time home buyers because that's who's facing one of the toughest crunches right now. Let's hear from Doug Ford. He's been very quiet during this discussion. So, Mr. Ford, really quickly, I'm going to move on to Mr. Ford. We're out of time. Thank you. But I'd like to hear, does your party have a plan to make housing more affordable in the North? We actually have a great plan. I'll tell you about it. We have more housing starts in Ontario, over 100,000 last year. That's more than in 30 years. We've sat down with the municipalities and talked to them. We want to make sure we standardize the process right across the board until you can get through the red tape and regulations. You ask anyone to try to build a home, sometimes it takes 2 to 3 years to get approval from the municipalities. Folks, this is economics 101. It's very simple, supply and demand. We're going to continue building attainable housing and affordable housing. And if you take 2 to 3 years to get a permit, what do you think happens within those 2 or 3 years? Lumber goes up, steel goes up, labor goes up. Let's get the permits out the door and create more housing. It's a supply and demand issue, and we're going to build more homes than any government in the history of Ontario, which we had last year, over 100,000 housing starts here in Ontario. कोविड का डर अजे पूरी तरह खत्म नहीं होया। बेशक मामलों की रफ्तार काफी घट गई है पर खतरा अजे भी बरकरार है। इसे संबंधी ब्रिटिश कोलंबिया के सूबाई सेहत अधिकारी ते सेहत मंत्री एड्रियन डिक्स वालों सूबे विच कोविड की मौजूदा स्थिति ते वैक्सीनेशन प्रक्रिया उत्ते पुख्ता जानकारी सांझी की गई। Data that we're reporting on today are for 17 of the 18 colleges. About 94% overall have been vaccinated or are medically exempt. So on a note on the 17 or 18 side, we're not reporting data from the College of Nurses and Midwives today, but you do have very significant information. We know that the vast majority, and I mean the vast majority of nurses work in the public healthcare system, and the vast majority of those nurses have been vaccinated to the tune of 99%. So when those numbers are introduced finally into these numbers, we'll see them go up, not down. The nurses are extremely well vaccinated in BC. For those of you keeping track of these things, the highest level of vaccination is the College of Dietitians, followed by the College of Physicians and Surgeons in BC at 98%. It's expected, as I say, the data for all things, including nurses, will be available in the coming weeks. And just remind everyone that nurses represent about 46% of all those in health professional colleges. So the rest of them are about 67,000. The nurses are about 63,000. That's why it's taking
just a little bit longer. I want to say two things just finally, and then I'm going to hand it over to Dr. Henry. The first is that about just under 80,000, 78,362 people in BC have received their fourth dose of COVID-19 vaccine, that the priority in the month of April was long-term care and those who are clinically vulnerable, who had received, in effect, their first or their third vaccinations soonest. Over this month of May, we're going to see a very high number of those over 70 reach 182 days and then be eligible for their fourth dose vaccination. We're going to have a week, next week in fact, when 75,000 people over 70 reach that level, and they'll all be invited to be vaccinated. And as you know, there are hundreds of locations across BC, in the hundreds, particularly in community pharmacy, some from health authorities and community pharmacy, and we encourage everyone. Haven't got your first dose, get your first dose. And happily, I'm happy to say about 1,000 people have received their first dose of Novavax since it's become available, and more are coming every day. If you haven't got your second dose, get your second dose. If you haven't got your third dose, get your third dose. That's more than 1 million people invited who haven't got their third dose yet. And of course, for those over 70, those who are clinically vulnerable, for those who are on long-term care or supporting people in long-term care, that's vital as well. So with ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਪਾਮ ਪਾਲਮੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। Well, when we were doing the research, we expected to find some similarities and some trends, but not to the extent that we did find. Like, every single report identified sexualized violence and racism in the RCMP. Every single report that we found was calling for some kind of external review, and that people addressed the predators, actually weed out the predators, because the other thing we found that was shocking was that even though there's so many class actions, they in fact never got rid of the predators, the people who are committing the sex crimes. Well, think about it on two fronts. So within the RCMP, you've got some Indigenous women who are RCMP officers or contract staff, for example, and they were specifically targeted by RCMP officers, some of them presuming that they might have been abused when they were younger, so they'd be easier to target. And then think about Indigenous women and girls outside of the RCMP. And we know that the RCMP is the majority policing force of First Nations, for example. Not only have they fallen down on investigating murdered and missing Indigenous women and girls, but they themselves have been engaged in acts of violent sexual assaults against Indigenous women and girls with almost complete impunity. There's like no recourse for Indigenous women, because all of this that's happening in the RCMP amounts to an abuse of power. For racial motives, sexual motives, whatever it is, it's an abuse of power. So you have to look at who has power over the RCMP, right? And this is the federal government. The federal government is the one that's tasked of making legislation, making regulations, overseeing its own institutions, and they've failed to step up and do that. So what we were trying to do is synthesize all of these reports, show Canadians that this isn't just about statistics, this isn't just about hiring practices. This is about real sexual violence, physical harm, and long-term mental trauma. उधर सीरिया विच हालात काफी खराब ने ते इथों दे लोग अपना मुल्क छड्ड के राजशी शरण लई कनेडा ते यूरोप दे अधीन आउंदे ने, देशां विच वसन दी कोशिश कर रहे ने, पर उन्हां लई इह कुछ ठीक नहीं है। अज इह मामला हाउस ऑफ कॉमन्स विच लिबरल पार्टी दे ही आगू अली एहसासी ने चुकिया, जिस बारे मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने सरकार दी संबंधी नीति बारे जवाब भी दिता। The Honourable Member for Willowdale. Mr. Speaker, the ongoing crisis in Syria has triggered one of the worst humanitarian crises of modern era. Millions of Syrians have been displaced, seeking refuge in Canada and in neighbouring countries such as Lebanon, Jordan, and Egypt. The situation is dire. Could the Minister of International Development inform this House what our government is doing to help Syrians and neighbouring countries? The Honourable Minister of International Development. Speaker, I'd like to thank the member from Willowdale for his strong advocacy.
Since 2015, our government has been there present for the Syrian people with over $4 billion in funding that includes significant humanitarian development and stabilization assistance. Today I announced that we will continue to be there for them with an additional funding of over $229 million to Syria and the surrounding region. This funding will help the crisis-affected people meet their basic needs such as food, sanitation, health services, and empowering women and girls and advancing gender rights. Thank you, Mr. Speaker. The honourable member for Vancouver East. Today, media reported that Afghan interpreters who helped the Canadian military are being tortured and beaten by the Taliban while they wait for this government to get them to safety. Yesterday, our committee was told that 3,800 Afghans had their identities verified by National Defence, but only 900 of those have had their applications processed. No one knew and can advise what happened to the other 2,900 applications. Meanwhile, IRCC is in complete chaos, and they're asking GAC to resubmit those cases. Can the minister confirm if IRCC has lost those urgent applications? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Immigration. Thank you, Mr. Speaker. So far, more than 12,600 Afghan refugees have arrived in Canada so far, and more than half of those who arrived through our special immigration measures for Afghan who assisted in Canada's mission in Afghanistan, and another 2 flights are arriving later this week. We will not stop, Mr. Speaker, until we reach our goal to welcome at least 40,000 Afghan refugees to Canada. Merci. ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।